my God, the stork! Where's my baby? Sweetie, you and me are gonna make the baby. There's something you should know. What is it you say? I came What? to this city Oh, to give you a message. Card games on motorcycles. card games on motorcycles! Card games on motorcycles. Crow, did you hear that? Card games on motorcycles! Card games on motorcycles. Card games on motorcycles. Card game on motorcycles! Card games on motorcycles. Card games on motorcycles! Pika pika, pika pee. Squirtle, 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 squirtle. Pika pika, Pikachu. Pika pika. Squirtle, squirtle, squirtle. What the f*** am I saying? No, I mean it. This makes no sense at all. Say the line, Earl, or you get the gas. For the love of kids, go read a book or something. Dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Kretz und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer sind Sie, dass Sie es wagen, sich meinen Befehl zu widersetzen? Und was ist das einfach gekommen? Der Militär hat mich belogen! Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität sind weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Feiglinge! Verräter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist das Geschmolz des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militär meine Aktionen nur behindert! Es hat mich jeden nur spitzigen Widerstand in den Weg gelegt! Ich hatte gut daran getan, von Jahren alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert. Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke. Aber alle diese Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Sie werden ersaufen in ihrem eigenen Blut. Bitte gerne. Beruhig dich doch. Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig. Eher jage ich mir eine Kugel durch den Kopf. Tun Sie, was Sie wollen. You were telling us. Oh, all right.
So there I was. They had just beaten me senseless, stuck thorns in my head, nailed me to a piece of wood, shoved a sponge full of vinegar in my mouth, and killed me. Then they put me in a hole with a rock in front of it for 2 whole days, and come Sunday, bam, I rise from the dead. Okay, that sounds like a nutty weekend, but I can top it. So me and Cleveland and Joe are just wrecked on Southern Comfort, right? We know we're going to puke, but Joe says, hey, let's go see Chronicles of Riddick. Sat through the whole thing without puking. Then I get home, wouldn't you know I lost my glasses. Eh? Peter 1, Jesus 0. You know, Jesus, if I go get my cell phone, would you mind talking to my friend Muriel Goldman? Wait a minute, did you just summon a bunch of monsters in one turn? Yeah, so? That's against the rules, isn't it? Screw the rules, I have money. Stewie, hey. Hey there. So, you figured out who's got your Emmy vote for Best Comedy? Oh, yeah, I was thinking about voting for The Office. Really? 6 years in, and they're still doing a documentary about that place? When's that thing coming out? Huh? And what kind of documentary follows you to your house? Come on, it's a good show. Steve Carell's really funny. It's well written. Oh, well, all right then. That's good, O.J. Ah! Ah! Yeah, that hurt? Ah! That hurt? What the hell? Yeah, it don't feel so good, does it? Ah! No, huh? Oh! 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 That's what she said. Get it? Get it? Oh, my God! Eat fruit and die. Where's my Emmy? You gonna give me my Emmy? Where's my Emmy, man? Where's my Emmy? Yeah, you like that? That feels good? That feels good? Where's my Emmy, man? Where's my Emmy? You're voting for Family Guy. You hear me? You're voting for Family Guy. You freaking psychopath! Indians and Hispanics don't live in Scranton. Hallo, ich bin Leonard Nimoy. Die folgende Geschichte der Außerirdischen ist wirklich wahr. Und mit wahr meine ich erlogen. Es ist alles erlogen, aber es sind unterhaltsame Lügen. Und ist das letztendlich nicht die echte Wahrheit? Die Antwort lautet nein. Unsere Geschichte beginnt an einem Freitag. Here's a rare blooper from that smash hit cartoon, Pokemon. Pikachu! Pika Pika! Pika Pee! Squirtle, Squirtle! Squirtle, Squirtle! Pika Pika! Pikachu! Pika Pika! Squirtle! Squirtle, Squirtle! What the f*** am I saying? No, I mean it! This makes no sense at all! Say the line, Earl, or you get the gas! For the love of kids, go read a book or something!